clinically, you have to examine the range of motion of the elbow, because the range of motion expected to be lost due to dislocation of the radial head. وثاني شيء نشوفه هو posterior intraosseous nerve examination. Why you have to do posterior intraosseous nerve examination in cases of Monteggia fracture dislocation? Because the posterior intraosseous nerve here, the posterior intraosseous nerve, this one, it crosses proximal to the head and neck of radius. عشان هيك if there is dislocation of the radial head مرات يصير traction injury of the posterior intraosseous nerve. كيف ندير الاكزامينيشن هذا؟ Ask the patient to extend the wrist. It will be extended with slight radial deviation. Why there is radial deviation? Because the extensor carpi radialis longus is still functioning. عشان هيك wrist extension يكون with a slight radial deviation. Ask the patient to extend fingers. He cannot extend fingers in cases of posterior intraosseous nerve injury. Treatment of Monteggia fracture. First, the non-operative treatment is most successful in children. For type 1 fracture, you have to flex the elbow with supination. In type 2, you have to extend the elbow to correct the posterior apex. Type 3 requires extension, supination with valgus molding to correct the deformity. In adults, the situation is different because most Monteggia fractures are treated by surgery in adults. شنو السيرجري اللي تندار هنا؟ هي السيرجري هنا عبارة عن open reduction and internal fixation of the shaft of ulna. Once you fix the ulna, the radial head will relocate spontaneously. كيف ما واضح في الصورة اللي لوطة هنا radial head relocate after fixation of the ulna. في حالة أن radial head not reduced or not relocated after fixing the ulna، في الحالة هذه you have to do open reduction of the radial head. معناها أمتى ندير open reduction of the radial head في حالات المونتيجيا fracture؟ أول indication هو failure of radial head reduction after fixation of the ulna، وغالبا هنا يكون في حاجة تمنع الراديال هيد انها تدخل في مكانها زي الانيولار ليجامنت or the capsule. وثاني indication في حالة المونتيجيا fractures associated with radial head fracture لازم تفتح الراديال هيد وتدير لا either fixation or replacement. كيف تدير open reduction and internal fixation of the ulna؟ السايت of incision هنا الابروتش بتاعك تكون شنو؟ تبي تفتح على subcutaneous surface of the ulna. Site of incision هو عبارة عن line extending from the tip of olecranon to the ulnar head. وانت الانسجن على حسب مكان الكسر. If the fracture is here for example تخلي الانسجن بتاعك هنا. If the fracture proximally or distally على حسب مكان الكسر، لكن أهم شيء يكون في نطاق اللاين هذا extending from tip of the olecranon to the ulnar head. After incising the skin ستلقى الديب fascia. Incise the deep fascia, then جي في الانترفال between the flexor carpi ulnaris and extensor carpi ulnaris distally, but proximally between the anconeus and flexor carpi ulnaris. مع ملاحظة بأن الulnar nerve passes between the two heads of flexor carpi ulnaris. عشان هيك لازم وانت تدير في elevation of flexor carpi ulnaris يكون subperiosteal to protect the nerves and vessel. The nerve اللي هو شنو؟ ulnar nerve and ulnar artery. وصلت للبون ودرت له fixation by 3.5 screws and plate. If your reduction is good, the radial head will relocate in its place وترد في direct contact between the radius and ulnar اللي هو proximal radioulnar joint and radiocapitellar joint will be reduced. وكان ما ردتش معناها في مشكلة، وغالبا يكون إما الانnular ligament interposition or capsule prevent reduction of the radial head.
in its normal position. تمام. أنا رديت الألنا good position وما ردتش معي الراديال هيد. نبي نفتح medially or laterally. نفتح laterally عن طريق الكوخر approach. شنو ندير extraction of the annular ligament and repair it. باهي if the patient has posterior interosseous nerve neuropathy. هل هذا ندير له exploration ولا لا؟ Actually you have to wait for up to 3 months because most of posterior interosseous nerve neuropathy will have a complete recovery within 3 months. After 3 months, if there is no improvement, you have to do nerve conduction study. يعني ما فيش any exploration for posterior interosseous nerve injury associated with Monteggia fracture. أعتقد هذين ال most important points in Monteggia fractures. وشوية وتو ننزلوا ال MCQs أو أسئلة على الموضوع. وشكرا.